Following a long hibernation from the academic forum, I am now privileged to have a comeback with an intention or view to give a lecture or academic discussion on the topic of diabetes mellitus, a much more common disease, mainly the most common metabolic disease in India, and India is designated as the capital of diabetes mellitus. Now, what is diabetes mellitus? Diabetes mellitus is basically a chronic metabolic disorder. The hallmark being hyperglycemia and its associated disruption or derangement of the metabolism of fat, protein, and certainly carbohydrates, resulting from a defect in insulin secretion, insulin action, or both. This metabolic dysregulation is associated with long-term complications that may be microvascular or macrovascular, leading to various organ damage, dysfunction, and failure of organs or anatomy apparatus. So two basic things is much more important. Number one, hyperglycemia. Number two, insulin. And number three, the associated controlling factors regulating these two components, that is insulin as well as glucose homeostasis. Because hyperglycemia is a reflection of disruption or derangement of glucose homeostasis. What do you mean by homeostasis? Homeostasis is virtually an act of balancing. That means balances between glucose production, glucose utilization, glucose storage, as well as conversion to other metabolic substrates like lipids. So balance between the production and utilization as well as storage and also conversion to other nutrients will regulate the blood glucose concentration in the normal range of 70 to 100 milligram %. Disruption of any level may give rise to, again, the hyperglycemia. So it is a balancing act, and diabetes mellitus is of the magnitude of an elephant maintaining his balance on a football delicately. Now, glucose homeostasis. Glucose homeostasis reflects the balance between intake of ingested food, glucose production, glucose utilization, glucose uptake, glucose storage, and conversion to other substrates. And insulin is the most important of this metabolic dysregulation. এক্ষেত্রে অন্যান্য ফ্যাক্টরের কথাগুলো আমার মাথায় রাখতে হবে, অর্থাৎ ইনসুলিন অ্যান্ড ইনসুলিন অ্যান্টাগনিস্টিক হরমোনস অর ইনসুলিন অ্যান্টাগনিস্ট, অর্থাৎ একদিকে গ্লুকোজ তৈরি হচ্ছে আর একদিকে গ্লুকোজ ইউটিলাইজেশন ঘটছে, দুটোর মধ্যে ব্যালেন্সটায় ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটাকে মেনটেন করছে। নাও গ্লুকোজ হোমিওস্ট্যাসিসের দুটো কম্পোনেন্টের কথা আলোচনা করব, একটা অ্যানাটমিক কম্পোনেন্ট, একটা ফিজিওলজি কম্পোনেন্ট। অ্যানাটমিক কম্পোনেন্টের মধ্যে আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অর্গ্যানস ইনভলভড ইন গ্লুকোজ হোমিওস্ট্যাসিস। নাম্বার ওয়ান, ইন্টেস্টিন, নাম্বার টু, লিভার, নাম্বার থ্রি, skeletal muscles, number four, adipose tissue, and lastly the kidneys. Then we should go for the physiologic component of glucose homeostasis,
because physiology to abnormal physiology, that is pathology. Pathology to development of organ damage or dysfunction and the emergence of symptoms and signs leads to diabetes mellitus, the clinical entity. Now, glucose production, glucose transport, glucose utilization, and lastly, glucose regulation. On the part of glucose homeostasis, we should focus on glucose production, utilization, transport, and regulation. Show the regulation. Glycogenolysis, that means formation, that means breakdown of glycogen. Diet, ingested glucose, and gluconeogenesis, that means formation of blood glucose from non-carbohydrate components that increases the blood glucose concentration. On the other hand, glycolysis, that means breakdown of glucose, and glycogenolysis, that means breakdown of glycogen and conversion to lipolysis. এটা আগেই বলার চেষ্টা করেছিলাম, ইউটিলাইজেশন বলার চেষ্টা করেছিলাম, আপটেক অ্যান্ড স্টোরেজ বলার চেষ্টা করেছিলাম, কনভার্সন টু আদার নিউট্রিয়েন্টস or other substrates like lipids as well as proteins. Now, key processes already described: glycolysis, glycogenolysis, neoglucogenesis, and pentose phosphate pathway. The glycolysis, gluconeogenesis, glycogenolysis, and glycogenesis and pentose phosphate pathway is not directly associated with the glucose metabolism or homeostasis. Pentose phosphate pathway, a parallel pathway to glucose metabolism, producing high energy phosphate ATP and reduces the oxidative stress that is crucial co-contributor in the genesis of diabetes mellitus. Now, glucose metabolism regulation. আগের কথাগুলোতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছিল গ্লুকোজ ইউটিলাইজেশন, গ্লুকোজ প্রোডাকশন, ট্রান্সপোর্ট, ইউটিলাইজেশন, and lastly regulation. Regulation may be hormonal regulation, enzymatic regulation, allosteric regulation, post-translational modification, and last but not the least, compartmentalization. So, hormonal regulation. Number 2, enzymatic regulation, hormonal regulation, enzymatic regulation, allosteric regulation, post-translational modification, and lastly, compartmentalization. What is allosteric regulation? Any idea? তোমরা ফিজিওলজিতে পড়েছো? allosteric রেগুলেশনটা কি? ফার্স্ট হচ্ছে hormonal regulation means either insulin or glucagon or some other hormones. Enzymatic regulation means glucokinase, glycogen synthesis, etc. What is allosteric regulation? Allosteric regulation is virtually at a molecule, particularly a distinct site of the enzymes, সেখানে অ্যাটাচমেন্ট দেখায়, তারপর শুরু হয় কনফরমেশনাল চেঞ্জ অ্যান্ড চেঞ্জ ইন অ্যাক্টিভিটি। এটাকে বলা হয় অ্যালোস্টেরিক রেগুলেশন। শো আ molecule binding to a distinct site of the enzymes with the formation of a change
particularly conformational change and activity of the enzymatic action. It is the allosteric regulation. As for example, glycogen synthesis, a allosteric regulation যাকে বলা হয় অ্যালোস্টেরিক এফেক্টর কি থাকতে পারে গ্লুকোজ 6 ফসফেট আবার গ্লাইকোলিসিসের ক্ষেত্রেও অ্যালোস্টেরিক রেগুলেশন থাকে সেক্ষেত্রে ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ দ্য রেট লিমিটিং এনজাইম সেখানে অ্যালোস্টেরিক এফেক্টর অর রেগুলেশন ইজ ডান বাই 2,6-fructose biphosphate. Then the post-translational modification. The first হচ্ছে allosteric regulation যে কথাটা বলার চেষ্টা করলাম allosteric রেগুলেশনের বেশি কাজটা কি হচ্ছে একটা ডিস্টিংক্ট এন্টিটি বা ডিস্টিংক্ট সাইট এন্টিটি নাম্বার 2 বাইন্ডিং নাম্বার 3 conformational change and number 4 change in the activity of that particular enzymes. And the post-translational modifications এটাও ঠিক তাই স্মল মলিকিউলস যেখান থেকে একটা কেমিক্যাল প্রসেস দ্যাট মে বি এনজাইমেটিক অর নন এনজাইমেটিক যেমন গ্লাইকোসাইলেশন যেমন অ্যাসিটাইলেশন যেমন ফসফোরিলেশন যেমন ইউবিকুইটিনেশন এই সমস্ত ফ্যাক্টরসগুলো রেগুলেট করে কি রেগুলেশন অফ দ্য গ্লুকোজ মেটাবলিজম রেগুলেশন অফ দ্য ইনসুলিন সিক্রিশন ইনসুলিন ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ট্রাফিকিং ইনসুলিন সিগন্যালিং অ্যান্ড দ্য memory syndrome or memory compartment. And last regulation is compartmentalization. Each and every molecules has a particular focus of action or site of action like ribosomes, endoplasmic reticulum, mitochondria or cytosol. So regulation is hormonal regulation, enzymatic regulation, allosteric regulation, post-translational modification and compartmentalization. হরমোনাল রেগুলেশন এক্ষেত্রে দুটো বড় সাব ক্যাটেগরিতে আমরা ভাগ করে নিই হাইপোগ্লাইসেমিক হরমোনস অ্যান্ড হাইপারগ্লাইসেমিক হরমোনস হাইপারগ্লাইসেমিক হরমোনস মিনস গ্লুকাগন কর্টিজল catecholamines especially norepinephrine or adrenaline as well as growth hormone hypoglycemic hormones that is insulin is the key component of glucose homeostasis or key component in the field of diabetes mellitus. So we should go now for insulin biosynthesis, insulin secretion and insulin action. ইনসুলিন বায়োসিনথেসিস কোথায় শুরু হয় ইনসুলিন বায়োসিনথেসিস এর ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে প্রি প্রো ইনসুলিন এটা ছোট আছে আমি মুখে বলে দিচ্ছি প্রি প্রো ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে কোথায় রাইবোসোমস অফ দ্য রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অফ প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেলস প্রি প্রো ইনসুলিন First হচ্ছে formation of pre-pro-insulin. Second is conversion to pro-insulin. Microsomal enzymes responsible for conversion to pro-insulin. Pro-insulin is transported to Golgi apparatus of the cells. And third step is insulin and C-peptide formation. So first step is pre-pro-insulin formation, second step is pro-insulin conversion and third is insulin and C-peptide. Within the Golgi apparatus, pro-insulin is cleavaged into two parts,
one insulin and a connecting segment known as C-peptide, which are packaged in the secretory granules, and storage of insulin is in the secretory granules. So, biosynthesis, pro-insulin formation, pre-pro-insulin formation, pro-insulin conversion, and insulin as well as C-peptide formation. C-peptide significance হচ্ছে it is a surrogate marker of insulin activity or secretory capacity because insulin goes to the liver and 50% of insulin is metabolized through hepatic first pass metabolism and remainder 50% enters in the various tissues via circulation. But C-peptide clearance is slow. So, in two situations, C-peptide is very much important. এক নম্বর সিচুয়েশন হচ্ছে যেখানে এক্সোজেনাস ইনসুলিন দিচ্ছি ফর থেরাপিউটিক মেজার্স এবং এন্ডোজেনাস ইনসুলিন স্ট্যাটাস, এই দুটোর মধ্যে ডিসক্রিপেন্সি বা ডিফারেন্সিয়েশন জানার জন্য আমাদের দরকার পড়ে C-peptide এস্টিমেশন, কারণ এক্সোজেনাস ইনসুলিনে কিন্তু C-peptide কম্পোনেন্ট থাকে না। তো C-peptide সিগনিফিকেন্সটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন বিটুইন এক্সোজেনাস ইনসুলিন অ্যান্ড এন্ডোজেনাস ইনসুলিন, সেই সেটিংয়ে এন্ডোজেনাস ইনসুলিনের স্ট্যাটাস। দু নম্বর সিগনিফিকেন্স হচ্ছে ইন আ সেটিং অফ হাইপোগ্লাইসেমিয়া আমাদের অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য C-peptide is crucial because assessment or insulin assay is not too much beneficial in that particular setting. So C-peptide significance, differentiation between exogenous and endogenous insulin setting and setting of hypoglycemia. Now, biosynthesis, storage and secretion. স্টোরেজ বলেছি যে সিক্রেটরি গ্র্যানিউলস অফ দ্য গলকি অ্যাপারেটাসে থাকে। স্টোরেজ থেকে বেশ কিছু এনজাইমেটিক অ্যান্ড মেটাবলিক প্রসেসেস থাকে যেগুলো রেগুলেট করে ইনসুলিন লিবারেশনে। সেক্ষেত্রে ইনসুলিন লিবারেশনের ক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ মেটাবলিক চ্যালেঞ্জ আর গ্লুকোজ লোড বা গ্লুকোজ চ্যালেঞ্জ। তাছাড়াও অ্যামিনো অ্যাসিডস, আদার নিউট্রিয়েন্টস বা হরমোনাল কম্পোনেন্টস, particularly gut-related peptides, especially the GLP-1 and কি বলবো ইনক্রিয়েটিনস এর মধ্যে থাকছে GLP-1 and GIP. GLP-1 means glucagon like peptide 1 and GIP means গ্লুকোজ ডিপেন্ডেন্ট ইনসুলিনোট্রপিক পেপটাইড। এই হরমোন দুটো বের হয় ইউজুয়ালি নিউরো এন্ডোক্রাইন সেলস অফ দ্য গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট, কিন্তু রিসেন্ট স্টাডিতে দেখা গেছে যে প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেলসের মধ্যেও জিআইপি এবং গ্লুকোজ ডিপেন্ডেন্ট ইনসুলিনোট্রপিক পেপটাইডস এগুলো পাওয়া যায়। সো এবার methods of release. First হচ্ছে in response to glucose load, glucose is transported to the beta cells of the pancreatic islets via the glucose transporter, that is GLUT2. এক্ষেত্রে সিক্রেশনের মধ্যে কয়েকটা কম্পোনেন্ট মাথায় রাখতে হবে: গ্লুকোজ সেন্সিং, metabolic response, cellular depolarization, calcium influx, and exocytosis. Glucose sensing, beta cell senses the glucose via the glucose transporter, especially GLUT2. Then, metabolic response, glucose is metabolized to pyruvate, then
to generation of ATP, producing an abnormal ratio between ATP and ADP. That means increased level of ATP closes the ATP sensitive potassium channels, producing cellular depolarization. So cellular depolarization and calcium influx. Cellular depolarization as a result of closure of the potassium ATP sensitive potassium channels opens the voltage dependent gate for the calcium ions, producing influx of calcium leading to increased intracellular concentration of the calcium that results in exocytosis, that means fusion of the secretory granules and liberation of insulin or release of insulin into the bloodstream. From the bloodstream, insulin goes to the portal circulation, and first organ is the liver, which is responsible for 50% hepatic first pass metabolism of the insulin, and the other enters the systemic circulation. So, stage of secretion, glucose sensing, metabolic response, exocytosis, and before that, depolarization and the influx of the calcium ions. Regulation, again, regulation is done by, I have already told previously, glucagon-like peptide and glucose-dependent insulinotropic peptide, that is the GIP. Additionally, neural factors as well as amino acids may also influence the insulin secretion. What is the neural input for glucose homeostasis and insulin secretion? The main center is in the hypothalamus, and the whole process is regulated by the autonomic nervous system. This is a schematic diagram, what I have told. Glucose transported via GLUT2 to glucose into the cells, glucokinase, glucose 6-phosphate, then pyruvate, and at the mitochondria, genesis of the ATP, alteration of the ADP ratio, closure of the ATP sensitive calcium channel, and opening of the voltage dependent calcium channel, producing influx of the calcium ion, leading to the secretory granules to liberate insulin and C-peptide. Action of insulin. Insulin is the main traffic controller in the field of glucose homeostasis, having both red signal as well as green signals. Red signals means halt or stop gluconeogenesis, glycogenolysis, lipolysis, proteolysis, and ketogenesis. And it has green signals for, that means permits to go. Number one, peripheral utilization of glucose in the muscles and adipose tissue. Number two, glycolysis. Number three, glycogen synthesis. Number four, protein synthesis. Number five, lipid synthesis, particularly triglyceride synthesis. And lastly, intracellular ion migration, especially calcium and phosphate. So insulin is the main traffic controller in the field of glucose journey as well as glucose homeostasis, having red signals for gluconeogenesis, glycogenolysis, lipolysis, ketogenesis, proteolysis, glucose uptake in muscles and adipose tissue, glycolysis, glycogen synthesis, protein synthesis, lipid synthesis, and transcellular migration,
calcium, and phosphate ions. So hyperglycemia is the result of the tug of war between the processes or between the balance like glycogenolysis, gluconeogenesis, ketogenesis, and lipolysis. Reduction all these factors is done by the insulin. On the counter regulation, glycogenolysis, gluconeogenesis, ketogenesis, and lipolysis done by glucagon, epinephrine, cortisol, growth hormone, etc. And win on either side produces either hyperglycemia or hypoglycemia. Journey of glucose. Glucose is transported to the cells via two transmitter বা ট্রান্সপোর্টার এবং ট্রান্সপোর্ট হয় দুটো প্রসেসে, একটা ফেসিলিটেটেড ডিফিউশন, একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। ফেসিলিটেটেড ডিফিউশনের ট্রান্সপোর্টার ইজ GLUT। এর 14টা সাব ফ্যামিলি আছে 1 to 14। এর মেন কাজ হচ্ছে যে অ্যামং দ্য গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্ট ফ্রম হায়ার গ্রেডিয়েন্ট to a lower one. This is the facilitated diffusion. And the active transport is done by SGLT2. By SGLT2. Can active transport can transport against the concentration gradient. Concentration gradient against the transport হতে গেলে definitely energy বা সাপোর্ট লাগবে। এক্ষেত্রে সাপোর্ট আসছে এস এই শব্দ ওয়ার্ডটি থেকে, সরি এই লেটারটি থেকে। এস মিনস ফর সোডিয়াম ট্রান্সপোর্ট। সোডিয়াম লিঙ্কড গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্ট বা গ্লুকোজ কো ট্রান্সপোর্টার SGLT। দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট, SGLT1 অ্যান্ড SGLT2। SGLT1 থাকে ইন্টেস্টিন অ্যান্ড কিডনি, আর SGLT2 মেনলি থাকে ইন দ্য কিডনি। এই SGLT1 এবং SGLT2 এই ফ্যাক্টরগুলোর কথা বা GLP-1 আগে যে কথাগুলো বলেছি প্রত্যেকটা স্টেপের কথা মনে রাখা দরকার আমাদের থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ বা ইমপ্লিকেশনস। কারণ গ্লুকোজ জার্নি বা ইনসুলিন সিক্রিশন বা গ্লুকোজ হোমিওস্ট্যাসিসের কোন লেভেলে কোন ড্রাগ আমরা দেব ডিউরিং ম্যানেজমেন্ট সেটা ডিসকাস করব। তার জন্য ইনিশিয়াল ব্যাপারটা একটু বলে রাখার চেষ্টা করছি। So glucose transporters SGLT2 and GLUT2, GLUT4. Facilitated diffusion via GLUT. Details আর যাচ্ছে না, ক্লাস হচ্ছে GLUT protein 1 to 14 and second active transport SGLT family because it requires extra support in the form of sodium transport. So in collaboration with sodium transport, glucose is transported to the cells for utilization. Now, type of diabetes mellitus. Broadly, আমরা ডায়াবেটিস মেলাইটাসকে দুটো মেইন ক্যাটাগরিতে রাখার চেষ্টা করি, টাইপ 1 ডায়াবেটিস মেলাইটাস অ্যান্ড টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস। তাছাড়া কয়েকটা ডায়াবেটিস মেলাইটাস আমাদের মাথায় রাখা দরকার আছে। তার মধ্যে আছে সেকেন্ডারি ডায়াবেটিস মেলাইটাস, যেমন প্যানক্রিয়েটিক ডিসঅর্ডার্স, এক্সোক্রাইন প্যানক্রিয়েটিক ইনসাফিসিয়েন্সি থেকেও আসতে পারে বা ক্রনিক প্যানক্রিয়েটাইটিস থেকেও আসতে পারে। কিছু ইমিউনোজেনিক বা জেনেটিক ডিসঅর্ডার থেকেও আসতে পারে। কিছু এন্ডোক্রিনোপ্যাথি বা এন্ডোক্রিনাল ডিসঅর্ডার্স থেকেও ডায়াবেটিস মেলাইটাস আসতে পারে। আর ফোর্থ যে পয়েন্টটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস। এটা আমাদের ক্ষেত্রে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড লাস্ট হচ্ছে অ্যাটিপিক্যাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস দ্যাট শেয়ার্স বোথ দ্য ফিচার্স অফ টাইপ 1 অ্যান্ড টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস। তো আমি তো খুব সহজেই 4টে ভাগে ভাগ করে মনে রাখার চেষ্টা করি, টাইপ 1 ডায়াবেটিস মেলাইটাস, টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস, সেকেন্ডারি ডায়াবেটিস মেলাইটাস, gestational diabetes mellitus,
and lastly atypical diabetes mellitus. সেকেন্ডারি ডায়াবেটিস মেলাইটাসের মধ্যে প্রচুর সাব ক্যাটাগরিজ আছে, ওটা আজকের দিনের মতো থাক। ডায়াবেটিস মেলাইটাস যে কোনো এজ গ্রুপে হতে পারে, কিন্তু কমন এজ গ্রুপ হচ্ছে ইয়াং অ্যাডাল্ট ইউজুয়ালি or adolescent, usually less than 40 years of age. Much more common in the age group of 11 to 13 and rare between the age of 30. কিন্তু খুব ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি যে কোনো এজ গ্রুপে টাইপ 1 ডায়াবেটিস মেলাইটাস আসতে পারে। Etiologic basis of type 1 diabetes mellitus. Type 1 diabetes mellitus is virtually a complex interplay between the environmental factors, genetic factors, and autoimmunity. A complex interplay between genetic endowment or background, environmental factors, and initiation of autoimmunity, leading to autoimmune beta cell destruction and ultimate result of absolute insulin deficiency with the consequences of hyperglycemia. Genetic susceptibility already বলেছি, autoimmunity, certain environmental factors, and certainly একটা কথা আমাদের সবসময় বলতে হয়, ইডিওপ্যাথিক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা ডেফিনিট কোনো কারণ খুঁজে পাই না। Now stage. Autoimmune destruction of the pancreatic beta cells of the islets of Langerhans. ফার্স্ট হচ্ছে জেনেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড, তার উপর বেশ করে ইনিশিয়েশন হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস। এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস কি কি থাকতে পারে? ভাইরাল ইনফেকশন থাকতে পারে, অ্যাবনর্মাল ফ্যাক্টরস লাইক বা অ্যাবনর্মাল কি বলবো মলিকিউলস লাইক নাইট্রোসামিন কম্পাউন্ড কোথায় থাকে? মিট অথবা কাউজ মিল্কের কিছু কনস্টিটিউয়েন্ট থাকে যেগুলো টক্সিনস হিসাবে কাজ করে। তাছাড়া ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি, এই ব্যাপারগুলোর কথা মাথায় রাখতে হবে। সো এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে আমাদের আসছে ইনফেকশন, টক্সিন, ড্রাগস, ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি। Now, in the background of genetic predisposition triggering by the environmental factors, initiation of the autoimmune destruction of the pancreatic beta cell starts, leading to gradual decline in the beta cell mass as well as function, leading to progressive insulin deficiency in 3 stages, stage 1, stage 2, and stage 3. First stage is normal islet. This is the normal islet. This is the environmental triggers known as initiation of the autoimmunity with inflammation and cellular infiltration known as insulitis, and then the beta cell destruction, development of the diabetes mellitus. So, this is the temporal decline in the beta cell mass and function. The vertical bar represents the beta cell mass destruction and the horizontal bar reflects the time, and the total picture is a classical temporal decline in the level of insulin or insulin secretion. First, genetic predisposition. Second, immunologic triggers and development of the immunologic abnormalities or immune insult, progressive impairment of
insulin release. Stage 1, stage 2, stage 3. Stage 1 means presence of 2 or more autoantibodies, but euglycemic glucose level is normal and non-symptomatic. Stage 2, presence of 2 or more insulin autoantibodies. Dysglycemia, pre-symptomatic, that is pre-diabetes. And stage 3, that is overt diabetes mellitus. Autoantibodies may or may not be present. Definitely hyperglycemia and patient may be symptomatic. This is the stage 3. Now stage 1, autoimmunity, থাকবেই, normoglycemic, pre-symptomatic, diagnostic criteria, multiple islet autoantibodies, not IFG or IgT. এগুলো কি একটু পরে বলছি। স্টেজ 2, অটোইমিউনিটি থাকবেই, ডিসগ্লাইসেমিয়া, প্রি-সিমটোম্যাটিক, এক্ষেত্রে আইলেট সেল অটোঅ্যান্টিবডিজ থাকবেই। Diagnostic criteria IFG, impaired fasting blood glucose, or IGT, impaired glucose tolerance, and এক্ষেত্রে কি blood glucose concentration fasting 100 to 125 milligram percent. 2 hour post glucose blood glucose concentration 140 to 199 milligram percent, and HbA1c in the range of 5.7 to 6.4. And the stage 3, autoimmunity থাকছেই, dyslipidemia and symptomatic. এখানে classical diagnostic picture of diabetes mellitus is present. 80% occur before the age of 20, may occur at any age, already told. Insulin deficient autoimmune pathogenesis, it is the HLA linked, এই লাইনটা মাথায় রাখতে হবে। Autoimmune pathogenesis, HLA linked, less commonly non-autoimmune, and ketosis prone, normal insulin sensitivity. নর্মাল ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি, এক্ষেত্রে দুটো কথা খুব ভাইটাল বা গুরুত্বপূর্ণ। একটা হচ্ছে অটো ইমিউনিটি হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নন ইমিউন প্রসেসে টাইপ 1 ডায়াবেটিস মেলাইটাস করতে পারে। নাম্বার 2, অটো ইমিউনিটি বলতে গেলে HLA লিঙ্ক কথাটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে। কিটোসিস প্রোন কথাটা মাথায় রাখতে হবে। ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি ঠিক থাকছে, অর্থাৎ ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স থাকে না। ডিফেক্টটা হচ্ছে ইনসুলিন deficiency. সুতরাং deficiency, not resistance, is the hallmark or parameter of type 1 diabetes mellitus. Clinical manifestations, classical symptoms: polyphagia, polyuria, polydipsia, unexplained weight loss or blurring of vision, unusual fatigability. Diagnosis কিভাবে করা যেতে পারে? ব্লাড গ্লুকোজ টেস্টিং, তার ভেরিয়াস স্টেজ আছে, সেগুলো পরে অটো অ্যান্টিবডি টেস্টিং লাইক গ্যাড, IAA অথবা C-Peptide কনসেন্ট্রেশন। ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্রোচ, প্রেজেন্টেশন কী হতে পারে? অ্যাকিউট প্রেজেন্টেশন হতে পারে, সাব অ্যাকিউট প্রেজেন্টেশন হতে পারে, কমপ্লিকেশনস অ্যাজ এ প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসতে পারে, অ্যাসিমটোম্যাটিক হতে পারে। ফিজিক্যাল এক্সামের ক্ষেত্রে আমরা পেতে পারি কমপ্লিকেশনস, আর কিছু চেঞ্জ পেতে পারি বডি হ্যাবিটাসে। তাছাড়া হাই ডিগ্রি অফ ক্লিনিক্যাল সাসপিশন মে বি প্রেজেন্ট ইন অন ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন। Now diagnosis. This is a much more important component, and the diagnostic criteria is for both types of diabetes or any sorts of diabetes mellitus. ফার্স্ট হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য গ্লুকোজ টলারেন্স। সেক্ষেত্রে আমরা দুটো ভাগ করতে পারি, নর্মাল গ্লুকোজ হোমিওস্ট্যাসিস, নাম্বার 2
impaired glucose tolerance, and number 3, diabetes mellitus. ফার্স্ট হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য গ্লুকোজ টলারেন্স, সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট অফ গ্লুকোজ টলারেন্স. Assessment of glucose tolerance is done by fasting blood glucose, response to an oral glucose challenge, and lastly hemoglobin A1C or HbA1c. Now what is normal glucose homeostasis of fasting blood glucose less than 100 milligram percent, a postprandial blood glucose concentration less than 140 milligram percent, and HbA1c less than 5.7% constitute the criteria for normal glucose homeostasis or normal glucose tolerance. Fasting blood glucose. Normal, already described, pre-diabetes, that means 100 to 125 milligram percent, and diabetes 126 milligram percent or more. Second point is OGTT. Normal less than 140, pre-diabetes more than 140, but less than 200, and diabetes more than or equal to 200 milligram percent. This is the HbA1c. Normal less than 5.7, pre-diabetes 5.7 এর থেকে বেশি, but less than 6.5, and 6.5 or more is diabetes mellitus. So তিনটে কি parameter: fasting blood glucose, postprandial blood glucose, and HbA1c. In clinical practice, usually fasting blood glucose and HbA1c are much more important for diagnosis, though postprandial blood glucose or post-cebal or post-meal blood glucose is a valid diagnostic test, but usually not used in common clinical practice because of variation in the quality of diet, quantity of diet, and time of consumption or ingestion. So fasting blood glucose and HbA1c is sufficient enough to clinch the diagnosis. Again, normal glucose concentration, fasting blood glucose, HbA1c, and 2-hour PG, normal, pre-diabetes, and diabetes mellitus. Now, one thing I want to বলা ভুল, I unfortunately forget. আবার কি কারণ হচ্ছে যে র্যান্ডাম ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন, হঠাৎ করে কোনো পেশেন্টকে যদি আমরা দেখি কোনো ডায়াবেটিক কমপ্লিকেশনস নিয়ে প্রেজেন্ট করেছে, সেক্ষেত্রে ক্লাসিক্যাল সিমটমস অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস প্লাস র্যান্ডাম ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন, অর্থাৎ যদি 200 মিলিগ্রাম পারসেন্ট বা তার বেশি হয়, তো 200 মিলিগ্রাম পারসেন্ট বা তার বেশি প্লাস ক্লাসিক্যাল সিমটমস অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস লাইক পলিইউরিয়া, পলিডিপসিয়া, পলিফেজিয়া এটসেট্রা, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ডায়াবেটিস মেলাইটাস ডায়াগনোসিস করতে পারি। HbA1c normal, pre-diabetes, diabetes. Difference between type 1 and type 2 diabetes mellitus. Age at onset less than 40 years, usually more than 50 years. Number 2, duration of symptoms in terms of weeks, in terms of months to years. Ketonuria, yes, no. Rapid death without insulin therapy, yes, no. Diabetic complications are diagnosis, no, yes. And family history of diabetes, uncommon, very much common. Other autoimmune disease, common, uncommon. এবার কোশ্চেন আনসার। এবার বলো
Any questions? আজকে টাইপ 1 হবে, টাইপ 2টা কাল এই বন্ধ করে দাও।